Good morning, please. I am a Francophone. I'm not. My English is not very good. This session on HIV and aging is now open. Normally, 3 speakers have been scheduled. The first is Dr. Faustin Kitetele, but he's not there. He's the head of the infectious diseases department at lembe pédiatrique Hospital in Kinshasa, DRC. His topic is mental health and HIV among adolescents and young adults. He is represented here by Dr. Marie-Agnès Poikela. And Dr. Barbara Castelnuovo. Someone told us that she is somewhere in the center. She's not there. Dr. Kisimba is, sorry, is coming. She's coming. Online. Okay. Alors, je parle français aussi. Docteur Marie-Agnès, vous allez commencer. Si l'autre, c'est online, on commence. Yes. You can project now. Pardon? Ah, okay. Dr. Marie-Agnès, Dr. Barbara, good morning. And philosopher doctor. She is a clinical researcher. Yes. Are you projecting the slides? Dr. Barbara is the second speaker, not the first. She is a clinical researcher at the Institute of Infectious Diseases and is based at Makerere University in Uganda. I don't know if it's correct. She will change if it is not correct. This is coming from internet. She is a specialist in infectious diseases. Now we'll begin with Dr. Marie-Agnès. You can come here. Good morning, everyone. Yes, I think I will do like Dr. Boula. I will speak in French to be free, n'est-ce pas? Ok, je vais faire une présentation, je ne sais pas si ça va passer. Je vais faire une présentation sur la santé mentale chez les adolescents et jeunes infectés par le VIH. Alors, pendant que la technique est en train de se mettre en place, je vais commencer par vous raconter une histoire d'une fille que j'ai suivie pendant que j'étais en clinique. Elle avait 4 ans. Cette fille, elle avait été infectée par la voie périnatale au travers de sa mère. Après la mort de son père, sa mère a décidé de se faire dépister. Elle était infectée. Et la fille aussi a été infectée. Donc, ils ont commencé le traitement et j'ai commencé à les suivre. Alors, dans la croissance de l'enfant, à un moment donné, l'enfant posait autant de questions. La première question, c'est que pourquoi est-ce que moi, je suis la seule personne qui prend le traitement dans la famille? Pourquoi je dois prendre le traitement? Pourquoi je viens ici? On trouvait toujours des réponses à lui donner. À un moment donné, plus l'enfant évoluait et qu'on lui avait divulgué son statut sérologique, les questions changeaient. Ça devenait, et maintenant, est-ce que je pourrais aussi me marier? Est-ce que je pourrais avoir des enfants? Et après,
il a eu un fiancé. Est-ce que le monsieur qui me suit, qui dit m'aimer, quand je vais lui dire mon statut sérologique, est-ce qu'il va continuer à m'aimer? Et plus tard, les questions ont changé parce qu'elle s'est mariée après. Est-ce que l'enfant que je vais mettre au monde sera exempt du VIH? Quel sera son statut sérologique? Quand elle tombe enceinte, les questions changent. Vous voyez, l'âge de l'enfant augmente ou avance, mais les questions en rapport avec la santé mentale continue à évoluer avec l'enfant. Donc, la santé mentale est un problème qui est fixé dans la vie des patients vivant avec le VIH depuis leur enfance jusqu'à l'âge adulte. Donc, la présentation est intitulée « Santé mentale et le VIH des adolescents et jeunes ». Un syndémie sous-estimé, l'expérience de la RDC. Syndémie parce que ça fait deux entités cliniques. Ici, nous parlons de la santé mentale et du VIH qui sont en train d'évoluer ensemble. Est-ce qu'on peut avancer, s'il vous plaît? Vous pouvez passer cette dia, s'il vous plaît. Allez-y. The next one, please. OK. Je ne sais pas très bien voir. Dans l'introduction... Je ne vois pas très bien. OK, excusez-moi, je vais me rapprocher de l'autre côté parce que je ne vois pas très bien là-bas. De santé, l'anxiété, dépression, stress chronique peuvent aggraver l'observance du traitement antirétroviral. Inversement, vivre avec le VIH, avec ses contraintes liées à la stigmatisation et les impacts physiques, peut déclencher ou exacerber les troubles mentaux. Donc vous voyez que les deux se tiennent, mais malheureusement, la santé mentale des adolescents et jeunes vivant avec le VIH est souvent négligée, alors qu'elle est essentielle et constitue un enjeu majeur de la santé publique. Environ 24,6% dans le monde de jeunes vivant avec le VIH présentent les symptômes de dépression et 17% les syndromes d'anxiété. Avec les ARV, c'est vrai qu'il y a un grand nombre d'enfants qui nés avec l'infection du VIH arrivent à atteindre l'âge de l'adolescence et l'âge adulte. Généralement, quand on évoque les symptômes, le mot VIH ou la prise en charge du VIH, on pense et on fait plus attention à la transmission du VIH, à l'adhérence au traitement antirétroviral, à la charge virale ou la mesure de la charge virale ou la suppression de la charge virale et aux marqueurs biologiques. Mais tout ça, ce sont des chiffres. Ce sont des chiffres, mais qui cachent des visages, des histoires, des blessures et des vies. Ces enfants, adolescents et jeunes vivant avec le VIH portent un poids psychologique qui commence souvent... qui commence souvent dès l'enfance et qui persiste silencieusement jusqu'à l'âge adulte. Mais très souvent, la santé mentale est abordée uniquement lors de l'annonce du statut sérologique. Pourtant, la réalité est plutôt complexe. Il s'agit donc d'un processus évolutif, un cycle continu qui traverse toute la vie de l'enfant jusqu'à l'âge adulte. Alors nous nous sommes posé des questions. La première, c'est de pouvoir savoir si l'annonce du statut sérologique est simplement un facteur unique ou il est l'un des multiples déterminants de la santé mentale des ados et jeunes vivant avec le VIH. La deuxième question, c'est celle de savoir si les autres facteurs exposent les ados et jeunes aux troubles de la santé mentale. Quel est l'impact de la stigmatisation du secret familial et de la transition vers les soins adultes sur leur santé mentale? Alors, pour répondre à ces questions, nous allons suivre le parcours émotionnel des ados et jeunes de l'enfance à l'âge adulte. Ce qui fait que notre objectif, c'est de pouvoir étudier le parcours émotionnel de l'enfant à l'âge adulte des PVVIH, de l'enfance plutôt, à l'âge adulte des PVVIH infectés en périnatal.
L'avantage que nous avons eu, c'est que nous avons travaillé dans un hôpital pédiatrique où nous suivons des enfants. Nous avons eu la chance de les suivre depuis leur enfance jusqu'à l'âge adulte. Donc l'étude, c'est une étude qualitative auprès de 42 enfants, 42 jeunes et adolescents infectés par transmission périnatale, suivis à l'hôpital de kalembe à Kinshasa en RDC, dans un modèle de prise en charge familiale entre juillet et novembre 2025. L'échantillon comprenait 8 hommes et 34 femmes, repartis comme ceci: 33 issus de couples sérodiscordants, 2 de couples séroconcordants et 7 de couples comptant un partenaire séro-ignorant. Des entretiens semi-structurés ont été utilisés, et cela avec des étapes clés. L'étape des ressentis pré-divulgationnels, l'étape des réactions à l'annonce du statut, l'expérience de la stigmatisation dans la communauté ainsi que le vécu affectif en tant que partenaire et parent. Mais pour cette présentation, nous allons nous intéresser plus aux éléments spécifiques. Alors, par rapport au parcours, quand nous commençons à l'enfance, entre 0 et 9 ans, la question qui se pose ou la question constatée, c'est celle en rapport avec l'insécurité émotionnelle, parfois renforcée par une parentalité autoritaire ou négligeable. Je vous dis que, ou négligente plutôt, je vous ai dit que c'est une étude qualitative, donc nous avons pris quelques phrases ou quelques mots que nos intervenants ont pu donner. John, par exemple, âgé de 8 ans, orphelin de 2 parents, disait par exemple que « j'ai mes assiettes et mes couverts à moi. Je sens comme si je dérangeais tout le monde. » Jeanne, de 9 ans, dit « le regard de mon oncle et ses cris ne me permettent même pas de lui poser une seule question. » Donc les enfants souffrent en eux, mais ils ne savent peut-être pas l'exprimer. Cela montre qu'il y a un rôle déterminant de l'environnement familial dans le développement émotionnel, dans le sens des sentiments d'exclusion ou dans le sens d'angoisse précoce. Alors, entre 10 et 19 ans, donc chez les ados, on a pu épingler la tension entre la découverte de la sérologie VIH et le secret. Fred, par exemple, de 14 ans, dit « Et si mon statut venait à être découvert? Comment aller en vacances avec les amis ?» Jenny, de 15 ans, dit « Qui m'acceptera comme partenaire et comment je vais lui annoncer ça? Suis-je condamnée à vivre seule ?» Un peu comme les questions que se posait ma petite fille dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc vous voyez que ces propos illustrent la peur constante de la stigmatisation et de la divulgation chez les ados et jeunes vivant avec le VIH. Cette hypervigilance émotionnelle, l'enfant reste hypervigilante et émotionnelle, source de stress relationnels, limite leurs liens sociaux, favorise l'isolement et peut conduire à une anxiété chronique qui affecte leur bien-être et leur perspective d'avenir. Alors, entre 19 ans et plus, donc à l'âge des jeunes adultes, nous avons épinglé les violences psychologiques quotidiennes qui entraînent un traumatisme fait de honte intense et de dévalorisation de soi. Mimi, de 23 ans, disait « Il m'avait promis un amour inconditionnel, mais il m'a quitté lorsque je lui ai révélé mon statut sérologique. Puis, il a même divulgué à nos amis. Qu'ai-je fait de mal? Je me sens humiliée, je me sens diminuée. » Suzy, de 20 ans, dit « Au funérailles d'un ami, sa famille nous a ignorés, craignant sans doute que leur secret soit révélé. Nous étions comme des clandestines, alors que nous l'avions accompagné jusqu'à son dernier moment. Quelle douleur !» Donc ces propos illustrent que la stigmatisation du VIH n'est pas seulement un problème social, c'est un facteur de risque majeur de détresse psychologique, capable de briser l'estime de soi, d'alimenter la dépression et de pousser les jeunes PVVIH dans un isolement ou d'adopter les attitudes dangereuses. Ça marche pas là. Wow.
Voilà. Alors, au vu de ces réponses, nous avons épinglé les étapes suivantes et les interventions par rapport à ces différentes étapes. Par rapport à l'enfance, nous pensons qu'il faut un soutien psychologique dès la petite enfance, un dépistage précoce de la détresse émotionnelle et puis l'éducation thérapeutique adaptée au développement. Donc il faut vraiment une attention soutenue à ces enfants pour pouvoir épingler ces différents problèmes psychologiques. Chez les ados, il faut une divulgation graduelle et progressive des informations. Les interventions post-divulgationnelles doivent continuer et être soutenues. Le programme doit être structuré en transition vers les soins adultes. Et puis nous devons faire le renforcement de la résilience. Enfin, du côté des jeunes adultes, il faut le renforcement de l'estime de soi, résilience et compétences relationnelles, la participation active du partenaire dans le suivi, le travail communautaire pour réduire l'autostigmatisation, là c'est dans les groupes d'autosupport, et puis un accompagnement spécifique à la parentalité, j'allais dire. Alors, comme perspective, nous pensons qu'il est nécessaire d'avoir une approche longitudinale. Donc, il faudra étendre l'étude à l'échelle pays et autres sites et surtout autres catégories. Donc, les KIPI, les femmes enceintes vivant avec le VIH doivent être aussi, nous devons aussi étendre cette étude à leur niveau. Prendre en compte les vulnérabilités passées, présentes et futures, adopter une approche continue, holistique et participative, tout au long du parcours de vie, et puis recourir à la thérapie cognitive et comportementale. Alors en conclusion, nous disons que la lutte contre le VIH ne se limite pas au traitement antirétroviral ou au suivi de la charge virale, la suppression de la charge virale. Il est essentiel de reconnaître et de prendre en charge la souffrance émotionnelle et la stigmatisation qui pèsent lourdement sur la santé mentale et la qualité de vie des jeunes PVVIH et de leurs familles. Les troubles de santé mentale chez les ados et jeunes vivant avec le VIH ne sont pas les événements isolés. Ils forment un cycle continu, une trajectoire de vulnérabilité et de résilience qui traverse toutes les étapes de la vie. Donc la vulnérabilité psychologique des enfants et ados et jeunes vivant avec le VIH constitue une réalité complexe, évolutive et intimement liée aux différentes étapes de leur développement. Elle ne peut pas être réduite à la seule question de l'annonce du statut sérologique. Les interventions centrées uniquement sur la divulgation sont insuffisantes. Chaque période, comme nous l'avons constaté, de la vie expose à des défis spécifiques qui nécessitent des réponses adaptées et sensibles au contexte individuel. Il faut donc reconnaître ce continuum de vulnérabilité qui permet d'améliorer la qualité de vie des jeunes concernés, de renforcer leur adhésion thérapeutique et de soutenir une transition vers adulte autonome et plus équilibrée. Donc, nous ne devrons pas nous arrêter seulement au traitement antirétroviral et à la suppression de la charge virale. Ainsi, nous recommandons aux sites de prise en charge de façon générale des enfants, des jeunes et des adolescents vivant avec le VIH ainsi qu'aux programmes nationaux de pouvoir actualiser pour la RDC par exemple, et d'élaborer les normes et directives relatives à l'intégration de la santé mentale dans le programme VIH, TB et autres, ainsi que de pouvoir assurer le soutien psychologique, le soutien psychosocial et la santé mentale aux ados et jeunes et toutes les autres PVVIH. Voilà, ça c'est les références que nous avions consultées jeudi et je vous remercie. And HIV. Now we can have a contact with Dr. Barbara, please.
confirm that you can hear me, so I will start. Thank you. You will have to move the slides. Okay, so first of all, thank you for giving me the opportunity of presenting research updates and priorities for older people in sub-Saharan Africa. I have nothing to disclose. So the 95 targets have resulted in a decreased incidence in opportunistic infection, and therefore they resulted in a decreased mortality. With that, we've been observing that there is an increase in aging of people with HIV, and therefore an increase in exposure to HIV infection and antiretroviral treatment. And this can also lead to an increase in non-communicable diseases. Similarly, increase in aging and exposure to HIV and non-communicable diseases can lead to an increase in geriatric syndromes, which are syndromes that appear at older age. Also, there has been an increase in testing and diagnosis in the group of people who are in the older age. So 4% of the new infections in sub-Saharan Africa are diagnosed in people who are over 50 or 60. So the successful control of HIV in sub-Saharan Africa is posing a new problem. Of course, this is a good problem to have. People are aging. In sub-Saharan Africa currently, we have over 5 million people living with HIV that are above 50 years. Next. So what are the health concerns in older people? So in older people generally, when people age, there are some modifiable factors like diet, lifestyle, and some non-modifiable ones, like, for example, age, sex, and human race. And these factors contribute to the emergence of non-communicable diseases, geriatric syndromes, and both these can also contribute to polypharmacy. These three conditions are highly interconnected. Press. Just press. So when HIV and co-infection intervene in this picture, all these parts that I just explained about are amplified because HIV and co-infection are risk factors for these three conditions. Press again. So what happens when these people that have HIV are women? So we know that women with HIV actually have early menopause compared to people without HIV. And again, early menopause is a risk factor for these three conditions. So you can see how all these conditions can be amplified in people with HIV, particularly in women. Next slide. So there are also concerns about mental health and well-being in older people. So let's look at older people. What happens with aging? People age, and there are also some factors that can contribute, like social support and financial independence. And all of these, together with aging, can trigger situations like stigma, loneliness, and reduced quality of life. People when age, we also see that they have other comorbidities. And again, all these three health concerns are interconnected and they can influence each other. Press. So then again, when people have HIV and co-infection, all of these three conditions can be amplified. Just think about stigma. There is stigma related to age, ageism, and then there is stigma related to HIV. And so quality of life is influenced by both. Press. In women again, unfortunately, this is again amplified, especially because of the risk factors that we have seen, like, for example, support and financial independence, which are usually lower in older women. Next.
The next slides present a systematic review of studies that have been done in Sub-Saharan Africa on mental health, well-being, and geriatric syndrome. And the 50 studies were included from 15 countries. What was observed was a wide-ranging prevalence of this condition. For example, depression went from 6% to 59%, depending on the studies. And so anxiety from 3 to 22%. Cognitive impairment from 4 to 61%, frailty 3 to 15%. Even with quality of life, there was a big range out of a score of 100 from 42 to 83. So, overall, there is really scanty research on mental health, well-being, and geriatric syndromes. This research is mainly concentrated in 3 countries, Uganda, South Africa, and Ethiopia. Most studies focused on one or few conditions, failing to give a snapshot of actually the aging in people living with HIV. Different scales and tools were used. For example, 25 studies that look at depression use 10 different scoring systems, making it impossible to compare results of the studies conducted. Also, correlates are rarely investigated and they are inconsistent. Next. The next slide presents a snapshot of aging from a single cohort in Uganda. And the outcomes of this cohort, these are people of a median age of 64. The HIV-related outcomes are actually very good. As the median CD4 count was 645 after 14 years on ART. Nearly everyone had a viral load less than 1,000 and 92% less than 50 copies. But if you look at the graph, aging-related conditions are quite prevalent. Frailty at 9%, but pre-frailty was actually at 45.8%. Mobility impairment in 34% of people. 41.2% reported at least a fall in the previous year. 10% reported depression. In 72.8%, there was any level of cognitive impairment. Difficulty in activities of daily living in 14.2%, and pre-frailty I already mentioned, 45.8%. Risk factors for having one or more aging-related conditions were being female, having no formal education, being underweight, WHO's 3 and 4, and also having more than 2 non-communicable diseases. Next. So, we don't really have a lot of studies on comparison. What we know now mostly is from high-income countries. And so the high-income countries studies are very consistent. Geriatric syndromes not only are more prevalent, but they actually appear at younger age. And that is why we start screening people living with HIV for geriatric syndromes at 50 and not like at 60 or 65 like is typically done in people without HIV. And why is that? Because the people living with HIV have chronic inflammation, even in presence of antiretroviral treatment, and have immune dysregulations. Antiretroviral treatment per se can cause some non-communicable diseases, which in turn can also trigger symptoms. And also sequelae of opportunistic infections. For example, someone who had tuberculosis can later on develop a chronic lung disease. However, next slide, these seem to be not what we are seeing for the few studies that have tried to compare population with and without HIV in Sub-Saharan Africa. And I summarize here 3 studies. On the left, this is a study which look at frailty and pre-frailty as a composite outcome in people living with and without HIV. You can see in blue, people with HIV, the prevalence was lower in people with HIV as compared to people with HIV. When you look at quality of life, this is a study that again compared the quality of life in people with and without HIV. People with HIV in red had a higher quality of life as compared with older people without HIV.
The last graph on the right presents blood pressure control. Look at the first and the last dot. The first dot is the median blood pressure of people without HIV. And it was actually higher than the last group, that is people with HIV on heart with detectable viral load. This group had a blood pressure that was lower than people without HIV. So we are not sure what is happening here, but there is a sort of consensus that is emerging that HIV-related factors for geriatric syndrome in older people could be counterbalanced by better access to care as compared to people without HIV. Next. So, in summary, the current evidence is still inadequate to characterize older people living with HIV in the sub-Saharan Africa region. There is a limited number of well-designed studies. The findings are heterogeneous. We don't know if it is because the populations are heterogeneous, which is also possible, or because the level, for example, of access to care is different, or because there were different study designs and we cannot compare these findings. There is need to harmonize the measurement of these outcomes using standardized and adapted methodology and tools and scales. There are also conflicting findings on excess burden of aging-related condition in people living with HIV. We had expected to see an excess, but as I showed you in the previous slides, actually there is not. People, in some studies, people living with HIV have better outcome. So we need to be very identify a comparison group, although the previous studies were well designed. And there is also need really to generate snapshots where we evaluate in a comprehensive way all the age-related conditions in both people living with HIV and people living without HIV. Next. So, from the point of perspective of really care, what should we do? First of all, we should continue doing what we do well, which is HIV care, because that is important to really influence and impact outcomes of geriatric syndromes in the older population. So, early linkage, effective AT, monitor toxicity and efficacy of AT. Now, when we look at the factors along the life cycle, we cannot do anything about non-modifiable factors, about genetics, about race, about sex. But we can start taking care of people in their early life to make sure they will have a healthy life when they become old, by, for example, providing education and early good life nutrition. In the middle life, we need to start talking about adults, about aging. We need to screen them for non-communicable diseases because they can increase geriatric syndromes. And we also have to teach them healthy habits like physical activity and nutrition. And finally, when it comes to older age, we really need to address polypharmacy, encourage people to stop alcohol, treat non-communicable diseases, and improve nutrition. Next. I think we really need to redesign our health programs so that clinicians think about people aging from their early life, because that's where all they are going. If they take antiretroviral treatment well and they are adhering to treatment, they will all end up to be old. So we need to take care about aging, starting from really the young adults. Next. Thank you for listening. This is my last slide, and let's promote healthy aging for people with HIV in Africa. Thank you. And stay there. Are there some questions, please, for Dr. Barbara? We have 5 minutes for Dr. Barbara and Dr. Maria Agnes. Yeah, please.
Okay. I was saying this, you've clearly demonstrated there's a problem. There's a gap as women and men are transitioning into older age group. There is definitely something that needs to be done. And I wanted you to share with us, from where you are working, what is it beyond the screening, beyond the education and counseling, for example, what are you doing to them that's integrated within the HIV? So I think with the limited resources we have, there is not so much we can do, unfortunately. But screening people for non-communicable diseases is very important because one, you are treating non-communicable diseases, but as I showed you, is a risk factor for geriatric syndromes. So that will really be great. And I think that is the reason why people with HIV probably are doing better, because they are linked to care, and someone takes care, at least, for example, of their blood pressure. While people without HIV, usually they don't go to the hospital for regular checkups. So that is one thing. And then the interventions for aging, there are really two. One is to be active, and actually three. One is be active and move, walk. So we need to counsel patients, that's their part. And nutrition. Nutrition doesn't mean to eat a lot. It means actually to eat the right things. And people think that the African diet is not good, but it is actually good because it's full of proteins. So beans, for example, and fresh food. And number three, I think it's very important that we create around them family support. In some urban settings in Africa, this family support is disgregating. And we need to get it back, because people who live alone, who don't have family support, they are prone to do worse. They get depressed, they have a worse quality of life. When you are depressed, you don't move. All these in aging, all these kind of situations are all interconnected. You can't just pick one and treat. It's really holistic. So you have to make sure that the body is as healthy as the mind. Because once someone falls into depression or has a low quality of life, they are going to stop taking care of also their physical health. Unfortunately, it takes time and clinics are busy. But the good thing is that, especially healthy habits, they cost nothing. They don't cost anything to us to explain to our patients what they are supposed to do, to keep, to kind of aging with health. In urban settings, I think in Africa is becoming a bit challenging. I think in rural settings, people are more active and there is still more family around. But especially for urban settings, we really have to insist on these aspects and not just dish out ARVs, adherence is good, and then they go away. We need to take some time to talk to our participants. Just that can be so beneficial. Thank you. Normally time is off, but we can take two questions. Can you excuse us? Hein? Il y a une question pour Marie-Agnès ou bien... Oui. Merci. J'espère que quelqu'un peut traduire. Who can translate, please? Because Professor Capen will say in French. Someone who can translate French in English. I don't know if Dr. Barbara can speak French or can understand something in French. No. I don't. Can you translate, please? Yeah. Or Merci beaucoup. If you can... Oui, merci. Allez-y, oui. Il va venir. Sur une des diapositives, Dr. Barbara a présenté des facteurs modifiables et non modifiables. Et parmi les facteurs non modifiables, elle a cité le sexe. Hein? Ok, donc je disais que sur une des diapositives, in one of the slides, il y avait des facteurs modifiables et non modifiables dans la prise en charge. factors that you can modify and the others you wouldn't modify in the management of the patient.
OK. Et là, elle a cité le sexe. And you mentioned sex as a factor. Oui, je crois que quand le patient grandit, I believe when the patient grow old, les problèmes de sexe se posent. Il y a une différence de concept de vie entre le sexe masculin et le sexe féminin. the problem of sex appears because there is a difference between masculine males and female. Alors, comment pense-t-elle gérer cette situation-là? How do you think to manage to deal with that situation? Merci. So as people grow old, there is a problem of the concept of sex appears, male, females. So how do you think you can deal with such a situation? Merci. Yeah, so you can't. So this is one of these non-modifiable factors where, it's due to genetics. I talked about the issue of early menopause in women with HIV. Early menopause generally exposes women to risk of non-communicable diseases. I think the only thing you can do is really make sure, because we know that for some of these conditions like loneliness and stigma, what is important is really factors like financial independence, not being alone, education. So these are the factors that you can deal with. You cannot make non-communicable diseases not happen because women are more predisposed. So it means you have to screen them and control. So all you have to do is really be aware that you need to screen women, especially when they have early menopause. You need to start screening them early for non-communicable diseases. The great news is that not in HIV, really, but generally in older people, this is common to older people. So women are more predisposed to geriatric syndromes, but for some reason that we don't know, they live longer. So men have a higher risk of mortality as compared to women, and women are at high risk of developing geriatric syndromes as compared to men. But it's a global problem. I mean, it's also in the population without HIV. So it is really screening. It's really screening and early treatment. Thank you very much. I think that time is off, and thank you everyone. Dr. Barbara, Dr. Maria-Agnès, and Kitetele. See you next time. In the afternoon, for example, we'll have some communications here.